Greetings from Mombasa County, County 001. My name is Jonica Samele from the Kenya Broadcasting Corporation. This is a joint media production both on TV and radio to assess the 100 days of service for the Mombasa Governor Abdul Swamad Sharif Nasir. Welcome to our set, Governor, and thank you for having us today. Thank you for having me. Yeah. Now, I'm not alone. I'm joined by my colleagues, and they will introduce themselves briefly, and we'll get right to it. Naam, sadaka kabisa mpenzi mtazamaji. Jina langu ni Daniel Kitu kutoka K24 Media Max Network Limited. Kumbuka matangazo haya mtazamaji yatakujia kwa lugha zote mbili za taifa, Kiswahili na Kiingereza, kwa faida ya watazamaji na wasikilizaji wa redio za Pwani takriban 9 ambazo zinapeperusha matangazo haya mubashara kutoka ofisi ya gavana wa pili wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir. Niwapatie fursa wenzangu kujitambulisha. Nami jina langu ni Elizabeth Mchuku kutoka runinga ya TV47. Karibu kwenye mjadala. Na mimi naitwa Dalila Ahmed kutoka Pwani FM. Karibu sana. Thank you. I'm Patrick Amimo representing KTN Standard Group. Na moja kwa moja mtazamaji, tunaanza mahojiano yetu hapa na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir. Tunashukuru sana kwa kukaribishwa vyema katika kaunti hii ya Mombasa, utulivu japo joto kwa wingi. Asante sana. Naam. Madafu pia yako mingi. Tumepitia hapo Mwangina Drive, tumepata nafasi hiyo ya kutuliza nafsi kidogo. Karibu Mombasa. Naam, tuanze kubwa kabisa kuhusiana na siku 100 uongozini tarehe 15 mwezi Septemba mwaka 2022 kwa kula kiapo kuwa gavana wa kaunti ya Mombasa. Mambo mengi yamefanyika, lakini moja ya ajenda zako kuu ilikuwa ni kuimarisha uchumi wa kaunti ya Mombasa. Lakini hadi kufikia sasa ni jambo gani moja, kabla hatujachimba kwa undani, unalolitazama na kusema kwamba nahisi kwamba wakazi wa Mombasa wamefurahia kufikia sasa? Kwanza kuweka uwiano mwema katika jamii zote, katika kabila zote. Hilo ni jambo ambalo kwamba ni muhimu zaidi kuliko lolote jingine. Pili, tumekuwa katika mstari wa mbele kuweka uchumi wa masaa 24 katika soko yetu ya Kongowea, kuweka mataa, pia vile vile kuweka mipangilio ya CCTV katika maeneo yale, na ili iwe ni kigo bora. Tumeongeza mataa ambayo kwamba yanafaa kuweka katika barabara. Hatujakamilisha, ni jambo ambalo kwamba ni njia, ni safari, lakini katika mambo ambayo kwamba yenye kuhusiana na uchumi ni hayo. Tuna finance bill yetu ambao yenye kuzungumzia utozaji wa ushuru ambayo iko katika county assembly. Tuna nia ya kwa ikifika katikati ya mwezi huu iweze panapo majaliwa kupita, lakini katika mambo ambayo kwamba yaliyoko ni zile biashara ndogo ndogo zote tumepunguza idadi ya leseni kuweza kulipa, na pia vile vile leseni za kulipa tuktuk, za kulipa matatu pia vile vile zimeweza kupunguzwa katika finance bill hii. Na gavana, kabla sijawapa wenzangu fursa, umezungumzia swala muhimu ile la kupunguza ushuru kwa biashara ndogo ndogo. Uchumi wa Mombasa utaimarika vipi wapo ushuru ambao unastahili kuupata ili ujenge uchumi wa Mombasa umeupunguza? Katika utafiti tulioweza kufanya baina ya Kenya National Chamber of Commerce na pia vile vile serikali ya kaunti ya Mombasa, utafiti ambao kwamba tutauzindua rasmi kuweza kupeana ripoti, inaonesha wazi ya kwa watu ambao wenye biashara hizi ndogo ndogo wanakaribia takriban watu 30,000, na lakini watu ambao wenye kulipa ni takriban 4,000. Kwa hivyo inamaanisha ya kuwa unaweza kupiga hesabu ya kuwa katika kila watu 10 ambao kwamba mwenye kulipa ni mmoja. Ya nini kuweza kuweka njia ya watu kuanza kutafuta kutoa rushwa, kwa sababu mtu ikiwa hawezi kulipa, la kubwa atakalofanya ni kuanza kutoa rushwa. Ni afadhali pawe na idadi ndogo ambao kwamba itakuwa kila mmoja ana usawa kuweza kulipa. Let's dwell on the issue of revenue. You will agree with me, you will have to raise revenue for you to keep you afloat for the next 5 years. Now, you've mentioned about the just concluded public participation with the county assembly on the proposed finance bill. One of the key issue is tax levies introduced for port-related business. Now, this, if these proposals go through, it
will mean that the county government will reap so much harvest. We saw that one of the major moves that the president made was to restore port operations back to Mombasa. Was this part of the goodies that the president offered, or is just an incentive or a good way for you to make sure that your basket remains full? The port of Mombasa is good because of business for Mombasa, but at the same time, it's a strain on our infrastructure. The lorries that are passing there, the level of social strain that it causes when you have any port city in the world is bound to have some level of vices here and there. And if you're not going to be able to look for ways, capitalize on that port, Mombasa County is literally one of the only port cities in the world that doesn't directly benefit from having a port in its city. And the introduction that we put into place, by the way, we did 31 public participations, 31 out of the precincts of the Office of the Governor. The participations that I engaged stakeholders are close to 19 as an individual, together with the finance team from the county government. And every single person has been very positive and has taken it very, in an excellent manner. I wouldn't call it that we're going to be ripping massive, because what we intend to charge is something that will not cause a strain on Mombasa being a preferred port city. We have recently had an engagement with the ministry officials, considering that everyone who's a stakeholder has supported this idea. We are now trying to tie it up with the ministry level to see how we can be able to engage for mutual growth. Mombasa as well has to grow. It doesn't make much sense to have a port and then we've got problems of drainages, we've got problems of children who are getting addicted into drug abuse. We need to be able to do something. One other aspect that you're trying to tax, if the proposed bill goes through, is the Miran Mogoka business. This has elicited a lot of emotion, especially from your Facebook account. Everybody is worried. Your predecessor scrapped off those taxes, but you're reintroducing them. Will this add to your basket, and will it affect your relations with the business community? Every single administration has different ways of operating. The previous administration had its own reasons, not just this. There are very many other issues that they were able to do positive enough. But this particular administration we've even gone ahead and said that the income that is going to be coming in from the Mirage shops, because we've got even the traders themselves who are in my office are in agreement, and they actually left being in agreement with me. We've got people, young people. We can't have Mirage shops or bars and whatever it is outside schools. We don't mind whoever wants to chew, whoever wants to do anything else, but let's have some limitations. And secondly, we've even gone ahead and say that money is going to be ring-fenced. Ring-fence it the same way for liquor licensing, ring-fence it for purposes of education and purposes of rehabilitation. We've got people right now, and I mean, it's a vice. Mogoka is something that is easily available. And we're hoping that these kind of licensings will now be able not to do anything else, but to give the traders and those who are in the industry as well to realize that self-regulation is very, very vital and key. What's your target as you finish? Because I'm sure the national government has its own target. We are not privy of what the county is earning right now, but what are your targets in the next four years of administration? What we are doing right now is we're signing up an MOU with the Kenya National Bureau of Statistics to actually map out all levels of revenue streams. That means if it is land rates, we are even in discussion. Some of the things that we're discussing with national government is to map out and to digitalize the land database in Mombasa.
FAO have been grateful enough. The engagement that I had with them is that they're also willing to come on board. So once we've been able to do this, then there's sectional properties as well. Then there's the issue of what it is that we've done with the Kenya National Chamber of Commerce, which is now to map out how many shops that are going to be there. So once we have all this data in place, then it now becomes something that we are hoping that by June of this year we'll be able to give. And this data as well is not just for purposes of the finance bill. It's equally for purposes of anyone who wishes to invest in Mombasa. They'll be able to get to understand and feel where they're going into and what it is that they're getting into. Mheshimiwa Governor, utalii ndio uti wa mgongo wa kaunti ya Mombasa. Na hivi karibuni tumekuona kukutana na wadau wa sekta mbalimbali katika juhudi za kuimarisha utalii. Mpaka sasa hivi labda una mipango gani kuhakikisha kwamba umeimarisha utalii wa Mombasa? Utalii katika hesabu ya mwisho iliyofanywa na Kenya National Bureau of Statistics ni kwa utalii inatupatia 4% peke yake, 4% ya uchumi wetu. Kwa hivyo inamaanisha ya kuwa ni njia mwafaka zaidi kuweza kupata zaidi. Ukisikia kilio ambacho kwamba kimekuwa kwa muda wa miaka, serikali ya kaunti iliyopita, hata sisi pia tumekuwa katika mstari wa mbele kuweza kulisukuma hili jambo ya kwa hewa zetu, anga zetu ziwe wazi. Kila ndege inayotaka kuja kuingia iweze kuingia. Katika mazungumzo nilizozungumza na rais, mmoja wapo lilikuwa ni hili. Katika la kwanza tulozungumza lilikuwa ni hili. Nenda nchi jirani hapa Tanzania, Zanzibar ina ndege takriban 8 kutoka nje ambazo kwamba zinaingia kwa kila siku moja. Mahoteli yameweza kujaa. Na tunataka kuangalia hapa Mombasa kile ambacho kwamba tunacho sisi cha kuvutia zaidi. Tuna utalii ambao kwamba ni utalii wa kitamaduni, cultural tourism. Hapa mtu akiingia anaweza kuingia fort, anaweza kuingia katika Old Town. Tuna pia ile ambayo kwamba ni utalii traditional, ile ambayo kwamba watu wamekuja tu kujivinjari na kupata hewa ya bahari, kunywa madafu, kukaa katika upeo wa bahari na kucheza na mchanga na kuogelea katika bahari. Kisha sasa pia tunajaribu kuangalia njia ya kuweza kukuza conference tourism. Haya ndio katika yale niloweza kuzungumza na washikadau wenye kuhusika na mambo ya utalii. Mojawapo ya masuala muhimu katika masuala hayo ya uchumi ni pamoja na uchumi wa bahari. Na nitauliza lipi ambalo unafanya ama umefanya kuhakikisha kwamba hili linabobea katika kaunti hii ya Mombasa? Tumeweka wizara ambayo kwamba itahusika na masuala haya ya uchumi samawati. Nimekuwa katika mikutano kwanza pamoja na magavana wenzangu. Pia nimekuwa na mkutano mimi mwenyewe kibinafsi kwa niaba ya kaunti ya Mombasa na waziri husika, na tumeweza kuweka mikakati. Uchumi ambao kwamba tunaozungumzia sio mambo ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kuhusika na uvuvi peke yake. Uvuvi ni sekta moja, lakini kando na uvuvi, nchi ambazo kwamba ziko katika uchumi sawati ni nchi nyingi sana. Tunajaribu kuangalia Mombasa ni kubwa zaidi ukiangalia ndani ya bahari kuliko katika ardhi. Kwa hivyo tunajaribu kuweza kuangalia, na jingine ambalo kwamba tunajaribu kufanya, nimezungumza na serikali ya Denmark ambao wameweza kukubali kuweza kutuletea feasibility, utafiti kuhusiana na water transport, usafiri wa maji. Sasa hivi mtu ikiwa anatoka Changamwe, ikiwa anataka kwenda mpaka Kisauni, hamna itamchukua jisaji moja mpaka masaa 1.5, lakini kwa njia ya bahari tukiwa na water taxis ambazo kwamba zitakuweko, inakuwa ni rahisi zaidi. Na serikali ya Denmark wamekubali kuweza kuleta ule utafiti ambao utafiti ule sasa kazi yetu kama serikali ya county ni kuweza kuangalia hapa tutaweza kuweka landing na hapa na hapa na hapa, kisha kila mmoja ambaye kwamba ni mweka hazina anakuja. Muhimu zaidi tuwe na usalama, tuwe na njia ambayo kwamba utakuwa ni usalama ndani ya yale maji na pia katika ule ufuo. Katika swala tofauti, ninajua umeanzisha uchunguzi ambao ukaguzi kuhusiana na wale ambao ni wafanyikazi katika serikali ya kaunti ya Mombasa.
ni kipi kilikupa msukumo wa kuweza kufanya hili, na je, unatarajia kwamba kutakuwepo na wafanyakazi hewa katika kaunti ya Mombasa? Niliuliza swali hili nikaambiwa neno sahihi ni wafanyakazi gusi, nadhani kitu kama hivi. Kwanza nilipokuwa nikifanya kampeni zangu, watu wa Mombasa walikuwa wanalia ya kuwa Mombasa haina sura ya Kenya. Hapa huu ni mji, mimi nimebarikiwa katika magavana wote, nimebarikiwa ya kuwa huu ni mji ambao makabila yote yako, dini zote ziko. So kwanza tukasema ya kuwa ni lazima tuweze kufanya ile tunaita human resource audit, kuweza kuangalia tuna watu wangapi kwanza. Pili, baada ya kujua watu wangapi, ni lazima tuweze kujua, je, tumepitisha mipaka yetu ya kikatiba kuangalia ya kwa kila mmoja ana nafasi katika Mombasa. Jinsia, tuna wanawake ambao kwamba wenye kutosha ama wanaume wenye kutosha kikatiba na pia kilingana na masala ya kisheria. Tatu, si hivyo tu, je, ikiwa mtu amesomea amebobea katika mambo ya utangazaji, je, ni sawa kumchukua yule mtu umpeleke katika sehemu ya ardhi? Ama mtu ambaye kwamba amesomea na amebobea katika mambo ya finance umchukue uweze kumpeleka katika sekta nyingine? So haya yatakuwa ni yote kwa pamoja. Na nimekuwa mbunge, nimefanya kazi pamoja na nyinyi nikiwa niko bunge. Hata mimi nilipokuwa niko mbunge, biometric zangu zilichukuliwa. Nilikuwa nikiingia bungeni, mpaka wajukuu wangu watakuwa wanapata rekodi zangu ya kwa kweli huyu mtu alikuwa ni. Na nia yangu zaidi, mtu anayefanya kazi katika kaunti ya Mombasa atakuwa anachukuliwa ya kwa huyu kweli ni mtu ambaye kwamba ni muungwana. Si muungwana ya kwa kwanza mishahara atakuwa wakati ule unaofaa, medical cover yake iwe ni hali ya juu, mtu ambaye kwamba anaweza kwenda katika duka fulani, pia tuangalie njia ya kuweza kutoa loyalty card na discount cards kwa wafanyakazi wetu, lakini pia wakati ule kazi ifanye. Yes, just looking at it, you're looking at 100 days in your office and the cabinet constitution. Already there are delays from September 15th when you were sworn into office. We saw you put up a task force, a team to competitively hire these officers, 10 cabinet ministers and at least 16 chief officers. But to date, from November to date, there's no cabinet, there are no chief officers. Is it that the political forces out there could be so strong that you cannot be able to? Not at all. I want to make this very, very clear. I want to make this clear in this sense. One, it is wrong to say that we don't have CECs, because we do have CECs. Just the fact that it is not my pen that appointed them does not mean that I fired them. And it does not mean that we don't have chief officers. That means that just because it was not my pen that hired them does not mean that they're not there. We have CCs. I've held cabinet meetings already. I've met with the chief officers. And I'll tell you one, the same way it can be said that other counties have been able to get their CCs. Why hasn't Mombasa? The same way. Why has Mombasa taken the lead of saying that, you know what, there could be people out there who will be able to assist us in running this county that I'm not aware of? And I'm glad that I did this, because I've been seeing those who have been shortlisted, and I'm impressed with the kind of resume that I've been able to see. Are there people who can drive your vision? Because the delays, you have a vision, and you have 5 years to deliver your vision. Then you should have at least your government in place to ensure that whatever you had said you would achieve for Mombasa residents in 5 years' time, you are up and running. First and foremost, whether these people have the capacity, yes, they have the capacity. Whether they have the zeal, yes, they do have the zeal. The only thing that I also need to balance out is, one, do they line up to the agenda and our manifesto and our upcoming CIDP for purposes of that? That is very, very vital as well. But we will be getting this, and I want to assure you
that it's not that the issues of Mombasa have not been moving. Things have been moving. We've been able to come up with a finance bill. We already there's so much that we have been able to do, and we're working with a team that is existing. I believe in continuity. I am a firm believer in continuity. I do not believe that government is run in such a manner that you come in and you unpluck every single thing. I believe that for the goodness of the people, there should be what is a smooth transition period. Na Mheshimiwa Gavana, tulipoanza ulizungumzia swala muhimu, swala la uwiano, ukasema ni moja wa mambo ambayo unahisi kwamba umefanikiwa kuhakikisha kwamba kaunti ya Mombasa ina uwiano mkubwa, na swala hili pia limeonekana katika ngazi ya kisiasa kwamba umewaleta karibu kabisa wabunge kutoka vyama tofauti, vile vile seneta na vile vile wakilishi wadi, lakini kubwa zaidi ni kwamba wakilishi wadi wengi kutoka kaunti ya Mombasa wanatoka chama cha ODM, na hili kidogo wengi watasema huenda ni mbinu pia ambayo inakufanya kuhisi kwamba umelindwa zaidi, kwamba ni vigumu kuwa na hoja kubanduliwa mamlakani. Umeweka karibu wao marafiki zako. Kwanza hata si masala ya kutolewa katika jambo lolote. Kutolewa ni kwa unafanya kosa ndio unatolewa, lakini zaidi utenda kazi. Zaidi ni utenda kazi. Leo nikiwa nataka kuwa na fikra fulani, ikiwa hausikizani na watu, wewe kila siku ni kupigana na watu, ni kuteta na watu, ni mnaanza siasa za mwaka 2027 kuanzia leo, utafika wapi mbali? Huu mji unahitaji watu kuweza kushikana, tuweze kuendesha kwa pamoja. Governor, I think back to Amino's question, sorry I'm going back. I think the residents are looking forward to timelines because everybody wants to see your vision through the ones that have been appointed. Do we have actual timelines as to... Yes, we do. I've already received, at least for the CECs, I've already received those that have been shortlisted. So very soon I'll be getting in touch with the County Assembly, the Honourable Speaker, on when they can be able to recall the Assembly to be able to approve the names for the CECs. And then thereafter, the chief officers are of course interviewed by the Public Service Board, and we are anticipating that that will also be done very, very soon. Just to finish up also on his question, this is eliciting a lot of reactions, your cordial relationship with the state. We saw the former primer sort of coming to your defense, but what do you have to say about it? Because people think the more cordial you are, maybe you're trying to defect. Now, Raila Odinga said that it shouldn't be so, but he was talking on your behalf. Today we are privileged to have you here. Kindly clarify that these are just cordial relationships and you have no intentions of defecting. One, our first agenda. When you take an oath of office, you take an oath of office to protect the constitution of this country. The constitution of this country clearly stipulates that there will be a working relationship between all levels of government, both levels of government. Is it easy for me to say that I don't want to work with so-and-so, I don't want to work with so-and-so? Extremely. Is it prudent? Is it wise? It's the most unwise thing that you would ever think of. Will I work with government for purposes of similar ideologies and politics of ideologies, politics of development, politics of setting right-minded agendas? If it is something that is going hand in hand with what it is that I want to achieve on behalf of the people of Mombasa, yes. Amongst the first discussions that I had with the head of state, this was before the port services were returned, was are you going to honor your word? And yes, he did. The second issue we're discussing about is about the open sky policies. The other issues that we are in discussion about are to do with low-cost housing and how
the people of Mombasa can be able to benefit from tenant purchase schemes. If I'm going to be listening to every single person and say that this one said this and this one said this, every single morning I wake up and I remind myself that focus, you've got 1.8 million people on average whose lives depend on your action or inaction. So you're in ODM to stay? I am in ODM, yes. Mheshimiwa Gavana, kuna hili swala la stadium. Nafikiri watu wa Mombasa wanauliza sana kuhusiana na ujenzi wa stadium ya Mombasa. Tangu utawala uliopita mpaka sasa hivi hatujaona stadium ikikamilika. Wewe kama wewe umepanga nini? Hii stadium kulikuwa serikali iliyopita walikuwa na makubaliano ya kauli na serikali zote mbili ya kuwa wanafanya mpangilio hii stadium iweze kumalizika, na nataka tu kuwakumbusha kwa hii stadium hii sio stadium tu ya kwa watu kuingia na kucheza mpira. Ilikuwa ni stadium ambapo kwamba ndani kulikuwa kuna na track, ilikuwa ndani kuna mambo ya swimming pool, gymnasium, kulikuwa kuna mambo mingi sana. Ile stadium ambapo kwamba ilikuwa ifanywe ni mithili ya Kasarani na pengine hata zaidi. Sitting capacity kwa sababu ya nafasi yake ni takriban watu 15,000, lakini zile facilities ambazo kwamba zilikuwa ziko pale ndani ni zaidi kuliko stadium hizi nyingine. So hayakuweza kumalizika, lakini sasa yamefika kwetu, ni lazima tutafute njia ya kuweza kuyamaliza. It's looking probably at matters pending bills. I see as by June 30th last year, it was standing at 4.5 billion shillings, and which came to reduce to about 3.2 billion shillings. I think it's a matter that people who or those who provided service to Mombasa are keen to know how soon maybe these pending bills will be settled. In November, you did establish a task force. I don't know what is the status of the report and how will you intend to settle this matter of pending bills, which is not only an issue for Mombasa County, but it cuts across the country. First and foremost, the issue of pending bills. These pending bills, are not even just the previous administration. These are pending bills that were from the municipal times as well, some of them. Some of these pending bills are bills that I don't want to talk about the services that were there, but about 3 years ago, when the former administration was in office, Treasury did do a letter to the Office of the Auditor General to assess the status of pending bills for all the county governments. And one of the directions that we will take, other than the fact that yes, there is a task force report, is we will also be looking at that particular report, because that is our constitutional office mandated to actually go through all this. One of the things that I'm going to try, I do not promise, I do not know how murky the waters will be ahead, but one of the things that I have insisted on every single person working within the county government is that if someone does a job or someone supplies, let that person be paid on a maximum of 90 days. If we don't have the money, we will not give you that business. Do not expect to be given business if we don't have the money. I would rather look at my audit report, that my audit report talked about that there was no expenditure for purposes of infrastructure, than looking at my audit report that there are more and more pending bills. Because those pending bills have a direct effect on people's lives. This is something that I wish to learn and I wish to take forward, that there will be no business to be given if we do not have the money to pay you. And that is the reason why we are coming up with these innovative ways of collecting revenue. Kuna swala la taka katika kaunti ya Mombasa, na ni mojawapo ya maswala ambayo ni muhimu na wananchi wa Mombasa. Wangependa kusikia ni lipi ambalo umeangazia kuhakikisha kwamba usafi wa kaunti hii unaangaziwa ikizingatiwa ni kitovu cha utalii.
Kwanza nataka kuchukua fursa pia kuweza kupeana kongole. Ni jukumu tulipokuwa tunagawanya kazi mimi na naibu wangu, nikaweza kumwambia kuangalia masala ya department hii ya taka, na nashukuru ya kuwa kama vile mimi nilivyohandle upande huu wa mambo ya finance na yeye akahandle upande ule mwingine, and nashukuru ya kuwa tumeweza kupunguza zile mambo ya taka. Katika ahadi nilochukua ni kwa tutaweza kuweka recycling plant. Kuna kampuni nyingi sana, pengine tangu niingie mimi zile barua ambazo kwamba nimepokea, ikiwa ni kwa uchache pengine ni kampuni 30. Kila mmoja anakuambia sisi tutakufanyia hivi, mwingine anakuambia tutakufanyia hivi. Kwa hivyo ni bora zaidi tuingie miguu yetu wakati tunajua haya maji kipimo chake ni kipi, na ndio sababu tumeomba UNEP, tumeomba na FAO waweze kutufanyia feasibility, tuangalie tuangalie mambo ya waste to energy, ama tuangalie njia ya kwa tununue matipa. Tukishaweza kujua njia ile, ndio njia ambayo kwamba tutakayoiweza kuifuata. Hata sasa hivi ukiingia katika mitandao, mimi nina imani hata kuna watu ambao kwamba wanatusikiza na wenye kuangalia, kila mmoja atasema yako ukiingia katika mtandao watu wasijua wanachukua plastiki wanaibadilisha hivi wanaibadilisha hivi, lakini kwa lugha ya Kiingereza kuna ile tunasema kwa katika hizi takataka, what is the calorie density, thamani ya zile takataka iko thamani ya aina gani? Je, watu wa Mombasa ni plastiki zaidi, ni ghasia zipi ambazo kwamba je ni mbolea zaidi ambayo kwamba inaweza kufanywa? So haya makampuni yote tutawapatia kandarasi baada ya kupitia through tendering process, ikiwa tunajua ile feasibility imetuambia elekeni mwelekeo huu. Naam, gavana, nafahamishwa muda wetu umetamatika. Wanasema kizuri daima huyoyoma, lakini tukimalizia na tunapofunga, ni jambo gani ambalo unahisi mkazi wa Mombasa halijui kuhusu wewe Gavana Abdulswamad Sharif Nassir, kwa muda tu wa sekunde 30 ukitoa kauli zako za mwisho tukiondoka? Nadhani ikiwa ambaye kwamba hanijui tutaweza kujuana kwa muda haya miaka na miaka ya lubaki, lakini zaidi ni kutoa shukrani kwa Mola kwa kuweza kutupatia subra, kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ukiingia katika ofisi kama hii ni lazima kuwe kuna fitina, huyu amesema hivi, huyu amesema hivi, ya kwa tuweze kuweka akili zetu ni zenye kulenga ya kwa matumaini yetu ni kwa watu waweze kupata kazi ziweze kuboreshwa zaidi. Ligi kuu ya Uingereza, ligi maarufu sana, unashabikia timu gani Uingereza? Arsenal, sio? Shukrani sana Gavana Abdulswamad Sharif Nassir kwa kutenga muda wako kusema nasi hapa katika kikao hiki ambacho kimehusisha vyombo tofauti vya habari pamoja na redio tofauti hapa kaunti ya Mombasa. Asante sana. Na asante sana mtazamaji kwa kutenga muda wako takriban dakika 30 kutazama kikao hiki maalum kabisa na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir. Kwa sasa tunakurudishia ama tunarudisha katika studio zetu vitovu tofauti vya kupeperushia matangazo jijini Nairobi.